Hello everyone. So this video is about looping construction, looping statement, how it will get drawn in flowchart. So that's we'll take some example and we'll see. So example is what? Write an algorithm and draw a flowchart to calculate the factorial of a number. So very frequent question this is. So the answer is what? Step one, you just take it as begin. Step, last step end, first step begin. Keep in mind. The next step is what? To calculate factorial of a number, what we need to know the number first of all. So that the number is unknown to us, you just take that number as your input. Now input n. Next, if you see the tracing table of factorial, now let's look at here. Factorial 1, count is what? 1. That means 1 factorial. So this is what your factorial, this is what your counter variable to store the result. Fact equal to 1. Counter is 1. Now, fact is equal to 1. 1 into 1, 2. So if you calculate like this, counter values, factor values will get modified, correct? So initial value is what? If it is 0 factorial, if it is 1 factorial, it is 1. So factor value is what? 1. Minimum value is 1. Number 0, number 1. Factor is 1. So I'm taking factor is 1. Now, so counter variable I'm taking as 1. Why counter value I have to take? Because if I take any number, let's see that my number is what? 5. If I wanted to calculate factorial of 5, then formula is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Correct? So you have to take a counter value. So the counter value is what? 1. Now listen. While counter less than or equal to n. N is what? Let us assume that n value is 5. Counter is what? Initially 1 from the statement. Now 1 is less than or equal to 5. Condition true. When condition is true, we'll go to calculate to this statement factor is equal to factor into counter. And counter value will get incremented by each iteration. So first counter value begins from 1. Okay. Next counter value will increase by 1. That's what here counter plus 1. Next counter value increase by 1. 3. It becomes next 4. It becomes next 5. ఓకే సో ఈ అల్గారిథం ఎంత సింపుల్ అంటే మనము ఫ్యాక్టోరియల్ ఒక నంబర్ కి కనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు నంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 0 నుంచి ఎక్కడి వరకైనా ఉండొచ్చు ఇన్ఫైనైట్ లోపల 0 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నా కానీ 1 నంబర్ ఎప్పుడైతే 2 అవుతుందో అప్పటి నుంచి మనం మల్టిప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1 అని మనం ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాం తర్వాత ఈ కౌంటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నంబర్స్ మారుతున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ 1 తర్వాత 2 తర్వాత 3 తర్వాత 4 తర్వాత 5 లేదు అంటే మీరు ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు 5 4 3 2 1 ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు మీరు 1 నుంచి 5 కి తీసుకున్నా 5 నుంచి 1 కి తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకే ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ కౌంటర్ ఈ కౌంటర్ వేరియబుల్ మీరు ఐ కూడా తీసుకోవచ్చు చాలాసార్లు మీకు మీరు రాసుకునే బుక్స్లలో మీరు ఏం రాసుకుంటారంటే కౌంటర్ వేరియబుల్ని ఐగా తీసుకుంటారు అంటే ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అనుకుంటాం ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అని తీసుకుంటాం జనరల్ ఫార్ములా మనం నోట్స్లలో రాసుకునేది సో ఇది కూడా అంతే ప్రోగ్రామ్ సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా ఒకటి ఈ లూపింగ్ ఒకటి మనకు అర్థమైతే చాలు ఓకే నౌ విల్ సీ అబౌట్ ది ఫ్లో చార్ట్ Now, flowchart is that also simple, but here you have to remember how the way it comes back to iterate the loop. So, stat, input, fact, count. Up to here, it is clear, right? Sequential statements. Now you have to check this condition. If the condition is fail, then you have to print a factor.
If the condition is true, we have to calculate the factor value. And for each time, you have to increase the counter value. Counter is initially it is 1. It becomes 2, it becomes 3, it becomes 4, it becomes 5. One time it becomes 6. When it becomes 6, n value is what? 5. Condition fail will print the factor value. So this is about factorial algorithm and flowchart. Very important. Thank you.